Okay, let us continue our discussion sa third paragraph of this introductory statement for our notes in ethics for educators. So to continue, this short book aims to produce education students the foundational concepts of ethics. We have philosophical roots as well as its practical application in the teaching profession. This statement provides the purpose of these handouts. No, not to complicate ethics, but to introduce it to you. I do not know if you have already encountered the subject before, but at least in this point of your undertaking sa imo karong pag-eskwela sa sitiyo, you are introduced of this subject ethics. As I have mentioned in the previous recording, dili lang ni siya usa ka subject apan dako kini siya papel sa atong kinabuhi pohon. So as I introduce you to ethics, these handouts will help you understand the following. We have the foundational concepts, meaning to say unsa ang basic understanding of ethics, asa siya nigikan, ug unsa jud ang kinutuban sa maong pulong. Also, we will be looking at the philosophical roots from the Greek thinkers like Aristotle down to the categorical imperative of Immanuel Kant, so on and so forth. So dihang puntuha atong tan-awon ang philosophical roots of this endeavor ethics. And lastly, these handouts will also boil down to practical application. Unsa una to pag-apply sa classroom, sa ato ang pagka-teacher ang ethics. Nganong importante ni? Because ethics is not for memorization alone. Although later on, during our objective exam, mangutana ko og mga tarong nato nga pagsabot sa mga konsepto, mga ideas nga gi-discuss o gi-introduce diri nga handouts. Pero di ta kutob sa memorization lang. It is for application, practical application. Continue. This subject or this course also seeks to cultivate critical reflection, moral sensitivity, and responsible action among future educators. Now, these three goals are important. Una tanan, critical reflection. Critical reflection tells us nga dili lang ta musunod sa unsay balaod. Kinahanglan ato ang ma-appreciate nganong naay balaod nga kinahanglang sundot. To think deeply, is this action right? What makes this particular law or principle necessary? Nganong kani man jud akong tumanon og sundon. Ikaduha, moral sensitivity. Sensitivity, meaning dapat ka sensitive, dapat ka maka-feel sa emosyon sa mga estudyante, sa nagkalain-laing kultura, diin ang tao nitubo kay usahay ang kultura dako kay siya kalambigitan sa pangunahuna ug sa aksyon sa mga tao. And lastly kaning gitawag nga ethical dilemmas. Ethical dilemma nagpasabot na nga naatay mga gidudahan nganong tarong ba jud ni siya nga aksyon, unsa may nakapaayo ani nga aksyon, mao na ang punto when we say
ethical dilemma. And lastly, another important goal is to develop responsible action, not just thinking, but doing what is right. Because sometimes kabalo ta nga sayo, pero dili ta mulihok. Ethics requires action. Now, to continue, through a discussion of ethical definitions, major ethical theories, and integration of ethics with core Filipino values. Kung sa ganini sila, pagkamka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. This text invites you to engage deeply with the moral dimensions of education. So let us focus here. Ethical definitions. Our discussion will involve ethical definitions, meaning mag-discuss ta ug kaning gitawag nga ethical definitions, unsag yun ang ethics. For example, no, naatay mga different theories such as later on, you will encounter the term utilitarianism, the term deontology or virtue ethics. But what makes this unique? Integration with Filipino values. Nga atua di aing pagsabot sa unsay maayo o kinahanglang buhaton, rooted ug magagikan gayud sa ato ang Filipino values. Ang pagkamakadiyos, God-centered. Makatao, human-centered. Makakalikasan, environment-centered. Care for the environment at pagkamakabansa, nation-centered, being patriotic. So ethics is not just something ato ang gibaro o gihulaman sa Western countries. Dili kini usa ka pulong ethics nga ato lang gihulman gikan sa European understanding or sa mga Amerikano. It is contextualized sa atong pagka-Filipino. Another thing, this text invites readers to engage deeply, meaning dili lang ta mubasa. Sa ato ang pagbasa, of course, we are asked to reflect, internalize, ug puy-an. And lastly, what do we need to internalize to engage deeply? The moral dimensions of education, meaning ang tanang aspeto sa pagtudlo aduna joy moral nga kahulugan. Moral nga kahulugan meaning adunay maayo nga padulngan. After all, wala may nagunahuna og dautan when we engage and we encounter the term teaching. Always man ta nagunahuna nga when we put ourselves in the pedestal of teaching, there's always benefit to achieve. Ano na joy kaayuhan ta nga makuha. Okay, class, before ta mo end sa ko ang discussion again, mubo lang ni siya nga paghatag o meaning behind the last paragraph of the introduction. Let me give you a short concluding reflection. Karon nga nisulod ta sa teaching profession. Although mao pa jud pagsulod nato kay you are still in your first year, I would say ang teaching dili lang ni siya usa ka trabaho. Kaysahay ang pulong trabaho associated man nato sa pulong pagpangwarta. So I would say dili lang ni siya pangwarta. This is a vocation, bukasyon. Ang pulong bukasyon nagagikana sa Lord nga Latin nga vocare, tawag. It is a calling. Therefore, as future educators, wala lang ka ng warta apan gitawag ka. Sa unsang puntuha,
Gitawag ka nga mga lagad in order for you to shape minds, to form character, and to influence the society. Ethics is not a separate subject from teaching. Ang ethics maoy moparimay nato nga ang atoang pagkamagtutudlo dili lang usa ka pangwarta apan usa ka tawag. Therefore, if you become competent but unethical teacher, kuyaw kay ka, you become very dangerous to the society. Another thing, if you become ethical pero wala kay abilidad nga nakamahuan, you become ineffective. May lang kag istorya pero wa sa buhat. But if you become more, but if you become both competent and ethical, you become transformative. Makausab ka sa dagway sa kalibutan. So as you continue your journey in education, ask yourself every day, unsa ko nga klasiha nga teacher nga akong paabuton sa unahan. Dili lang, unsa mang subject ka ang ako ang itudlo, but to ask yourself, what values am I modeling? Thank you, class, for your attendance once again. Reflect on this deeply and see you in our next recording. Thank you so much ug maayong adlaw kanatong tanan.